Bunlara niye hala sen diktat diyor? Ha, okey. Nice. Yine burunlarımız bak. Üst üste geliyoruz. Bu sefer daha iyi bir görüntü olur çünkü neyse anlayacağız zaten. Discord'a gitti bir mesaj. Ciddu. Nice. Ne oldu? Niye gerildin? Daha korkunç bir şey yok, merak etme. Bir daha çıkmayacak. Evet, az bir 5 dakika falan bekleyelim mi, direkt devam edelim mi? Sen bilirsin. Fark etmez. Hello, hoş geldin. Hello, hoş geldin. Ne yapıyor? Şuradan şey çıkmış tabii. Ha, o sallanıyor orada. Kuş diye gibi. Game Jam okudum. Çünkü daha demin şuradaki şeyi okudum, plaketi okudum. Evet. Ne oldu? Lemon Revan. Lemon revani. Öyle sonunda iyisi var mı? Var. Göremedim onu. Notlarımı da açtım. Okey. Recep'i duyamadık. Başlıyorum o zaman. Başla bakalım. Hadi bakalım. Hazırız. Oo. Kulaklığın yarısı makyaj olacak. Benim mi? Benim. Evet, Hadi şimdi bakalım. Atana'yla beni diyordu. Dün oynadın daha dur. Evet, aydınlık olduğu için gözükmüyor ekran. Lanet olsun. Harika. Burada mesela gidiş var mı? Selam, hoş geldin. Teşekkürler. Selam, hoş geldin. Şurada merdiven vardı. Evet. Böyle speedrun niyetindeyim. Ama kesinlikle alakam yok speedrun'la, haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Hikayeyle bağlantılı yapıyorum olabildiğince. O biti biti. Çıktığım yerlerde köprüye doğru bakmayı unutma. Orada şeyi gördüm zaten. Yıkırık köprü vardı. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. Hadi bakalım, Ragnarok'a da giriyoruz. First, there will be a terrible Ragnarok'a mı sebep olacağız? years long. Then mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Neyse.
şey görmüyorum ki. Oyun daha gerçekçi oldu. Siyah perdeler bu yüzden geldi. Evet. Ve yani tam tersine beyaz perdem olması gerçekten inanılmaz ya. Yapma ya. Bir de aşağıdan bakacağız. O dünkü kurt boss'unu şu an oynasaydık büyük ihtimal. Çıldırırdın. Ay, ne oluyor lan? Burada kapıları da kapatmış olmalı, benim çok dikkatimi çekmiş ya. Hadi bakalım. Oo, bir de bu geldi. Şey. O da artık senin normal bir moblarından biri. Ben daha önce tekmeye basmıştım. Hadi kalk. Kendi de oluyor. Gelelim. Bitti mi? Ben kayboldum. How will she do it? Ne kapılar açıldı. Okey. How's she going to find his actual soul? Where does he get the souls? How will she get it? What will Hella want in return? She must bargain. No. She'll kill her. She cannot bargain with Hella. She's not strong enough to kill Hella. What does Hella want? No one can bargain with Hella. What does Hella want? What can she give her? She could give her her own soul. No. Her soul's rotting. She'd rather die. It's a worthless soul. But it's all she has to do. She can see it. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. She can't fix it. She's done it before. She can. She can. She'll do it again. How's she going to fix it? How will she do it? There must be a way. Senua, you have to try. She'll never make it. Yine yukarıdan mı bakacağız? She can see it. The bridge. She can't cross the bridge. It's broken. She has to fix it. It's too dangerous. She's done it before. You have to fight on. Şu içeride sağda dün var. Get his soul back. It's the final task. Yes, it is. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Aslında kabilelerdeki şamanların yaptığı şey. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east.
The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Güzel anlatıyor hikayeyi. Bayağı duygulu anlatıyor. Seslendirmeler çok iyi. Burası değil de bir şansımı denemek istedim. Burası mı yoksa bir saniye. Diğer parçalar sanki bak sol yukarıya doğru giden parçalar var gibi. Oğlum ben burayı görmedim. Nereden çıkışı? She can do it. She can do it. She can still see the secrets. Görebilirim. She thinks he's so special. Sensin özel. She must see. She has the sight. She can see their secrets. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see it. She must align herself. She can do it. There's the door. She aligns herself. It's there. Ben orayı nereden birleştireceğim diye uğraşırken hiç köprüye çıkmak aklıma gelmemişti, biliyor musun? Dolan dolan dolan, o kapıyı ben nasıl yapacağım, dolan dolan. Sürekli şey yapacağım. Git gel mi yapacağım şimdi? O zaman öyle gözüküyor. Bu köprü yine yok. Buraya gireceğim. Şuramda bir şey var mı? Yok. Ben de psikolojik olarak kaşındırdım. Evet, zaten normalde de kaşınıyorum. Ah, merhaba. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the Saçım road kaşındı. to hell, and the heavens will split open. Kaçırdın mı? Yok canım Hel bir şeyler yapacak falan filan. Aç bir daha dinle. Aklıma da şey geldi. Sen de hani burada 6'da 4, 4'te 6 diyor ya. Acaba sen buraya geldikten sonra bölümde geri gidip orayı topladığın için mi o iki ürünü buraya yazdın? Anlatır onu şu an. Neyse. Senin hesapta hani şey gözüküyordu ya. 6/4 şurada. Hı hı. Burada 4/6. Evet. Samata what the fuck dedim. Öyle bir şey mi yazıyordu? Hı hı. Ben de diyorum ki son bölümde 4 tane var ama 6 tane aldın gözüküyor ya. Son bölümde sen bölümü tekrar edip o iki ürünü buldun diye mi acaba öyle olmuş? Bilmiyorum, çok mantıklı gelmedi kulağıma ama. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Senin bulamadığın şey işareti var ya şu. Ben de onu bulamadım işte.
Şu mu? Evet, ve video izleyerek gitmiştim. Üçüncü oynayışımda yaptım ben onu. Buralarda falan eksiklerim de vardı. Toplaya toplaya gittim ve video izleyerek yaptım dediğim gibi. Şu sana söylediğim yer var ya, o koridorda sağda bir kapının oradaydı. Belki sonradan yerini değiştirdiler çünkü bulamıyorum yani onu hala. Bir tek o eksik, sırf o yüzden bir tane başarımım eksik oyunda. Hepsini toplayınca başarım veriyor. Evet. Değil mi? Ben de onu istiyorum işte, ondan şey yapıyorum ve baştan oyuna yüklüyorum bu bölümleri o zaman diye duruyor. Yani öyle olacak. Ne yapacağız? Oynayacağız o zaman. Ya oyunu komple baştan oynaman gerekmiyor en azından benim gibi. Bölümlere gidebilme şansı vermişler. Bir saniye. Gerizekalı. Tamam. Açamayacağım ama. Deneyesi geliyor insan. Evet. Bir fake atıyorlarsa. Ben de deniyorum hepsini inatla. Sen açalım. Ne olur ne olur. Tam dövüş arena. Ay, 2 tane mi var onda? Oo. Take him down. Take him down. Get down. Yattım aşağıya yattım. It's not over. It's not over. Ben Çok kaçmaya kötü. çalışıyorum. Sağa doğru ilerle. It's not over. It's not over. Keep going. Ağzıma koyuyor. İyi kurtardın. Ağzıma koyuyor. Get up quick. She's hurt. She's injured. She won't make it. Ya! Bayılıyorum o koşturmaya ya. Odaktayken. Ah. Sana dönmeyeyim bir o kadar şeyle oldu. She's hurt. She won't make it. Diğerine geç, diğerine. Keşke öyle bir şeyi olsa yani. Var CV ve şeyle düşmana geçti. Değiştiriyor Hı hı. mu? Değiştiriyor ki işte yani sıkıntı o. She's scared. She's scared. She's scared. Defend yourself. Bıı. Behind you. Man. Ba. Behind you. Protect her.
fazla yine koşturma saldırısı yapacağız. Behind you! Stop her. She will die. Stop her. It's nearly over. Finish it. Uf. The mirror. The mirror. Focus. Tamam yürürüm. Şuna çok sinirlendim. Bir de geldim ondan dayak yedim. Öfkeye bak, daha da aşağı vuruyor. Nereden geldiğimi unuttum Kapıdan ya. geldin. Heh. Üst katı da vardı buranın. Evet. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Kollarındaki dalgalanma animasyonunu yeni görüyorum. Ya daha önce yoktu, yeni eklediler ya da ben yeni fark ediyorum. Evet. Ateş yansıması değil mi o? Emin değilim. Az önceden beri görüyorum da çok güzel görünüyor. Dışarı çıktığında da ışığın altına da bir bakalım. Evet, şeydenmiş, ışıktanmış. Yani öyle bir dalgalanma ekleselerdi çok hoşuma giderdi o zaman. Simbiyot gibi oldu. Mantıken öyle bir yapısı var zaten. Kapıyı açmana rağmen ha. Ne bileyim yol nereye götürdüyse oraya gittim. Burada ne kadar puzzle çözeceğiz acaba? Ne kadar kapışacağız? Ürünler bitti ama ürünlerin bitmesi... Oyunun bittiği anlamına gelmiyor. Ha yanlış yaptım. Güzel savuruyor. Adamın kalkanından sektim diye bu arada şey olmadı.
yaklaşmadığın sürece sırasını bekliyor en azından. Ben diğerine de saldırmak istiyorum hala. Gitmiyor değil mi? Evet. Öyle artık Sezerenk ya. Oh. Oo. Daha bütün oyun boyunca ise sanırım 3 veya 4 bile olmayabilir. 5 falan ya galiba. Dün çünkü 2 kez öldüm. Ondan önceki günde 2 garanti öldüm. 4 ya da 5. Ateşte falan öldüm bir kere. Aynen. Behind you. Arkamda falan değiller de. Behind you. Behind Biraz kalabalık oldular sanki. Ne oluyoruz lan? Kalkanlı verirse bile tam olur yani şu an. Kalkanlı yetmedi. Of. Ah. Bir de daracık alan köprü yani. Ah. Tekmeyi boşa savurduk ya. İki tane mi var ondan? Diğerleri turşu değil. Arkamda da bir tane kaldı diyecek. Senua söylediler. Ama Senua. Yani mantıken Senua. Öyle artık. Öyle. Solda biri daha geldi. Ya yine mi? İki kişi geldi. Burada ölmemizi falan mı istiyor diyeceğim. Ölmemizi istiyorsa elbet öldürecek bir şey gönderir o yüzden. Sen devam et. Ya bak. Ne oluyor? Hangisinden daha... Şamar olan oldu. Bak. Seni bir tartaklarım. Allah Allah. the path to Hela. I can sense her. Where is she going? She's getting closer to Hela. She's going to die. I'm scared. Wait. What happens when she dies? What happens to me when she dies? We die too. I don't want to die. I don't want to die. Stop dying. Evet, Baldur'un kapısına geldim. She sacrifices us. Wait, stop. We don't want to die. Wait. What? What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We I die don't want too. to die. I don't want to. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. I don't want to die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Why is she going? Stop. Senua, Stop. What Stop. happens to us? Why won't she stop? To die, she won't stop. 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 I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Stop. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please.
other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Arkadaki seslerden biri Shadow Heart'ın sesine evet benziyor. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Uyutun ürünler mi? Evet. Eksik olanları bulacağız. Tamamlamamızı mı istiyor ille de? Turn away, Senua! Turn away, Senua! Do you see it, Senua? Do you see the darkness? Faces fear and suffering. You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. Babası değil mi? Evet. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Senua? I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods.
Ela'ya bak. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Ela'yı da bir ürkünç yapmışlar. Helal yani. Ne oluyor lan? Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Behind you. Watch out.
see through your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Run forward, moving backwards to one from the past. You're making a mistake searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. You still believe it is a lie? The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion's soul if the darkness is a lie? How you saved him? He's here. I know he's here. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Tanıyorsun. Evet. Behind you. Egzerece. Seveceğim. Ama yeterince uzak olunca değiştiriyor işte. Ya ikisi görüş alanında olacak ya da farklı bazen. Yani şeyde düşünürsen tam her şeyi bastığında direkt algılamıyor olmasını falan da düşünürsen zaten kombat yarım çalışıyor biraz. Bu bir de havalara dönüşecek aynen. Bundan sonra şey olması lazım. Patlarına göre tamamen. Dillion! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion is gone. Dillion is dead. Let him Behind you. Oo. Or what? Behind
What can you do to me that you haven't already? Fight me! Come on! Gods in search of billions, in search of love. Look where that's got you. Watch out. Let go of the battle. Let go of redemption. Let go of billions. Don't let your dark Geldim bundan mı dayak yedim yani diye ben. Bu arada kızların seni hala bırakma işi. Hani her şeye rağmen. Onlar benim çünkü aynı zamanda. Evet. Odun gibi duruyordu o da öyle. Ben mesela kaçmak için çok şey yaptım. Ne diyordun? Ne diyordun? Dodge atmak için çok şey yaptım ama kesinlikle sakin oynamayı deneyim. Ha, sakin ol. Elbet bitecekler. Aydınlığa doğru mu gidiyoruz? Hop hop hop, aman aman aman. Oy. Herhalde gitgide küçülüyor. Let's go. Doja. Ondan let go diyor kafamın içinde. Evet. Birinin sesini duyunca bir anda jetonun düşürüsü. Achievement'ı görünce. Aynen. Alo, hoş geldin. Hoş geldin. You're alive. And there's no doubt. Then you never took him from me, did you? And I can't save Dorian. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll give you my life.
That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. Ana kadar yaşadığı her şey kafasının içinde kendisiyle yaşadığı. Kabullenene kadar ölümünü. Seni dinliyoruz. Bayağı etkileyiciydi ya. Sonunu hiç öyle şey yapmıyordum. Dillian'ı ben bir ara cidden dirilteceğini düşündüm. Yani öyle bir şey olursa diriltip Dillian buna karşı gelecek bilmem ne falan savaşacaklar diye düşündüm. Böyle bir şey direkt sadece psikoloji üstüne gidiyor oyun yani. Şey, oyundan daha çok senin dediğin gibi sinematik yani. Ve şey bir indie şeyden böyle bir şey beklemezdim yani. Bayağı etkileyici. Zaten sanırım o yüzden çok seviyorum. Yani bir indie oyun olmasına rağmen bu kadar hem 3D'de bu kadar ileriye gidip bu kadar gerçekçi görseller yakalayıp bir yandan vurucu bir hikaye yakalamaları. Hikaye anlatımı da çok iyi. Evet. Yani sadece şey değil, hikaye anlatımı. Fikir de, fikirin çıkış noktası da çok güzel. Bu arada 2 saatte dedim ama tam 1 saatte bitirdin. Helal olsun. Koca bir hayal oynadın. Aslında Senua aslında tuzlukmuş. Bu arada ikinci oyunun mesajını sonunda her türlü veriyorlar ya. Ragnarok mu? Hayır. Daha anlatılacak hikayeler var. Benimle gel diyor ya O orada. hikayeyi sen şahit olacaksın. Evet. Ne vardı bu kadar kafaya takacak diyorsun da Dillian da yani az değil. Gayet kafaya takılacak bir insan bence Dillian. Çıplak görünce. Ya abi sen inanılmaz. Şeyi de izleyelim. O yapım sürecini çok güzel anlatıyorlar. Hellblade filmi diye bir şey var ya kısım. Şunu bir tık daha yukarıya kaldırayım çünkü bazı Biraz daha yazılar yine yukarı gidiyor. çıkarmak gerekiyor. Ben de fark ettim. Bu an bölmek istemedim. Ben de aynı şeyi dikkat ettim. Geçiyorum. Olur. Geçemiyorum.
İmdat. Geçirtmiyorlarmış. Kredisi izleyeceğiz böyle. Olsun, müzik güzel. Ben senin yorumlarını dinlemeye devam edeyim bu arada. İşe yaramadı. İyi korumuştu. Ya oyun aslında keyifli, bayağı kombatı da şey yapsalar, biraz daha üstüne gidebilselerdi kombatıyla bayağı keyifli olurmuş. O sonda mesela beni bilerek öldürttüler o zaman, çünkü ben onu Evet. dodge atmıştım. Aynen öyle ve hatta aslında daha dayanabilsem bir kısım daha var. Eğer hala ölmüyorsan şey oluyor. Karşına çıkan bütün yaratıklar gölge oluyor ve dönüşü yok. Orada seni patatese çeviriyorlar, tokat manyağı yapıyorlar böyle. Ben oraya kadar gitmiştim, hani diyorum ki niye bitmiyor bu bir türlü? İnatla. Burada achievement'lara bakalım, kaç achievement yapmışım. Bak bakalım. Evet, sen de bir tanesini almamışsın sadece. O lanet achievement ya. Nefret ediyorum o işim. Şey olması gerekiyor mu acaba? Yani bölümü baştan oynuyoruz okey de. Mesela onu buldum çıktım diyelim. Buldum sayıyor mu? Sayıyor. Sonuç olarak kaydediliyor. Toplam oyunumuz son 2 haftada 7.6 saat. 7,5 saatte bitti oyun. Ama sayende yardımın çok oldu ipuçları. Rica ederim efendim. Zaten burada karakter yapmışlar. O en nefret ettiğim şey bütün rünleri toplamak olay. Şeyde topladığın Ruth'un anlattığı hikayeler var ya. 3 tane eksik hani şu an bende. Aynen. Onları topladığın zaman. Sende hala nasıl eksik ya? Dedim ya, o tam koridordan geçerken gittiğin bir tane son var, o üçgen şeklinde olan. Onu bulamadım. Bir tek o kaldı. Çıldırıyorum. O bölümde kaç bin kere dolandım bilmiyorum yani gerçekten. Abi insan inatla. İstersen Alt F4 yap ve tekrar gir. Adamlar koymuş izleyelim ya. Su iç, bir soğuk su iç üstüne. İyi ki, bence güzel. Her şeyin kafanın içinde olması da çok mantıklı. Senin kendine barışma sürecin, bunu kabullenme sürecini anlatıyor. Aynen öyle. Yani farkındaysan Hela'ya kadar kendisiydi aslında. Yani o laf yaptığı işte sen böyleydin böyleydin ama beni etkileyemezsin falan dediği bütün tanrılar aslında kendisine dediği şeyler. Evet. Bir tek bir yandan babasıyla da şey yapıyor. Evet. Çarpışıyor. O kalın ses zaten en Hı hı. baskın olan ses. Psikoz zaten temelde öyle bir şey. Yani psikoz dediğin zaman eyvah diyorsun. İçinde hepsi var. Evet, hepsini tek tek uğraşmışlar ya koymaya. Etkiledi ama yani şey. Güzeldi. Başarılı. İkinci oyunu merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Yani hikayeyi nereden tutup nereye bağlayacaklar, benim en çok merak ettiğim kısım o. İnan yine kombatının bok gibi olması umurumda değil. Şey yapıyorlarsa, Dilyan'ı feda edenlere kopuşuyorlarsa. Yani zannetmiyorum. Yine Çünkü tanrılarla troller falan var. tanrılarla bir şeyi vardı, yine alışverişi vardı ve özellikle bir yerde bir gameplay'de şey yapıyor ya, tanrının bir tanesi onu tanıyor. Bana yardım et falan diyor. O şey Jotun mu tanrı mı sence? Jotun da olabilir. Emin değilim. Evet. Evet. Heh, Ha, açıyorum. aç bakalım. Hadi şuna bakacağım. Ha bak, benim demek istediğim, sende burada 6-4 Ha. 4-6 yazıyordu ya. O zaman Geri yerlerini dönüp- değiştirmişler bence. Geri dönüp yok, yerlerini değiştirdiler mi bilmiyorum da, geri dönüp mesela aldıysan sen orada 2 taşı, daha önceden unuttuğum için 2 taşı. Ben ama o şekilde yapmadım ki. Yani geri dönemiyorsun zaten bölümde.
Yok, Ben geri baştan dönüp başlayıp yaptım. Ha, baştan başlayıp yaptım. Tamam, ben geri dönüp dediğim bölüm seçiminden geri dönüp yaptım. İşte ben böyle, o zaman bölüm seçimi yoktu. O yüzden en baştan başladım her seferinde. Bölüm seçimi olsa rahat edeceğim. Bir de bak, bende 4-6 yazıyorsa ve burada 4-4 yazıyorsa demek ki yerlerini değiştirmişler. Farklı bir şey yapmışlar orada. Burada 4 tane yazıyor. Şurada 2 tane eksik, şurada bir tane. Bir ara artık yaparız. %100 Aynen, şey bölüm olsun. seçimi yoktu ben oynadığım zaman. Evet, Yapıştır bakalım. açıyorum. Aç. Açıyorum. İstersen izledikten sonra gir, arayalım onları. Stormy seas and lost souls. Oh. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people fear seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, Evet, bayağı birçok kendisiyle konuştu bu arada. that yours might be too. Muhtemelen şeyle alakası da var. Drew ona sürekli hikayeler anlatan bir adam ya ve bütün mitolojiyi biliyor. Ona sürekli olarak hikayeleri anlattığı için kafada her şeyi birleştiriyor ve Hela'ya gitmesini gerektiğine karar veriyor. İşte Valravnlar, Surtlar falan. The original idea for Hellblade was to create a classic hero's journey, a journey of suffering, but one where the fantasy world is not another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, and a challenge that was both terrifying and exciting in equal measure. In Hellblade, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Senua in Ashwell, Hertfordshire. When first discovered, her name was thought to be Senua, a name which I liked and kept. I wondered if Senua might have been a Celtic warrior like Boudica who stood up to the Romans. While the Romans had conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. And so the Romans built a wall, called Hadrian's Wall, that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a barbarian Pict in this image. What's your name? Senua, I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery, and so I made Orkney Senua's home and set the stage for a crisis. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely given the reputation of the Vikings. The Northmen's brutality is legendary. High-ranking leaders and chieftains of the tribes they conquered were often offered as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices was known as the Blood Eagle. I imagine Senua as a young female warrior who returns home from exile to find her partner, Dillion, brutally sacrificed to a Norse god by these hellish warriors from a faraway land. I imagine the horror of this moment and how it would have dragged her deep into mental torment.
came to learn that the Celts had a sophisticated and nuanced perspective on the nature of mental disorder. One term they used was Gelt. A Gelt is a man or woman who has been driven mad by a curse, battle trauma, or grief. The Gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a Gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds. Another word the Celts used in reference to mental disorders was truth, meaning fool, or Liar. one who utters the words of God. They tell of the mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Truth in Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. So the stage was set for a new adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. To make a game about a warrior with psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness, such as psychosis, is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably in media. I must admit that I didn't have to look very far to discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, psychiatrist and professor of health neuroscience at University of Cambridge. Psychosis is a descriptive term, and it refers to having a loss Çok of contact arka planı with çok sert. objective Taş reality. gibi. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. Who are you? And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Mental health hasn't always been presented in the media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a game that provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting Biraz subject benziyor. that could enrich and change the very nature of the game. That's cool. Thanks so much for coming. Pleasure. Thanks. It's really interesting for me. I'd love to be involved. I think it's fascinating. Our understanding of psychosis is still very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. If we were to represent Senua's psychosis, we would have to simulate voice hearing, a common attribute. But how can we simulate something we have no first-hand experience of?
Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness, and crucially we know that hearing voices is a part of ordinary life for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary according to where they appear in space. Voices can appear far away in the distance, they can appear right there in your ear, they can seem to be coming from inside your head. Based on the information Professor Fernyhough provided, I put together Mikrofon a müthiş sound bir brief şey and ya. invited some actors to the studio. Bütün sihiri yaratan şey o mikrofon zaten. Bana bakış attın Which ya. records the 3D spatial position of sound, replicating the way sound is heard by human ears. It gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. Rachel Waddingham from the Deli Voice deli Collective came to our dolaşan studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Everyone hates her. She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. Ceplerinde de parası var belli ki yani. It's so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences are like. Tabii şey de var, imkanlar, hani o ülkenin imkanları da var. Belki şey yatırım almışlardır. Olabilir. Other common attributes of psychosis are visions and flashbacks. Videoda niye daha iyi We met duruyor with bilmem. Recovery College East, who Nasıl bir work daha with and care iyilik? for people recovering from severe mental disorders. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the vision or what we're seeing is too much, it becomes more difficult until eventually we perhaps don't see anything. Bilmem. People we spoke Bana to, farklı the stories gelmedi they ama. told were fascinating. Ya da videoyu harrowing, yaparken and mind-boggling. filtre bir şeyler The reality of koymuşlardır. what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. As we'll know, my heart is so, love is so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Now I see deep in me insanity. Herkesin söylediklerini, sözlerini, gördüklerini nasıl canlandırmışlar ya. I just wanna feel deeper, deeper. As we all know, my heart is so, love is so far away. Don't you know how I wanna feel deeper? I could never know how you grow, all these days are killing me. Feel like this, read like this, I just wanna live, that's all. I just wanna feel deeper, deeper. I just wanna feel deeper, deeper. Müzik çok güzel bu arada ya. To refine our work, we continue to hold meetings with Recovery College East over the course of a year and a half, showing them what we had achieved so far and refining the in-game representations based on their feedback. With their help, flashbacks, visions and changes in perception were woven into the story and gameplay of Senua. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows that despite what we have been through, all of that experience becomes valid, that actually it's something that we should all be talking about. The experiences described range from beautiful to frightening beyond comprehension. I heard of a girl who has to live with an angry voice screaming at her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them.
The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations or not far enough? Broken and lost. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence çok yerinde olmuş. Gayet güzel gösteriyor her şeyi, kanlı canlı. In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, but one that I think video games are uniquely able to represent, which are often called delusions. People begin to see patterns in the world. They begin to link things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or, you know, not worth commenting on. Nevertheless, Direkt olarak filme dedim. salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colours and objects were steeped in meaning to him, forming a strange and sinister puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Helheim, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about from the rest of society. They say that I'm cursed. What if they're right? I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. Kurgucuymuş. Ben daha basit bir işte olduğunu hatırlıyorum. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months ago we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. Hala bu sahnede diken diken oluyorum ya. My hope is that by creating a compelling and aspirational character in Senua who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. Her mother Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and a superstition, as exemplified by her druid father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exacerbated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her father. This darkness. It's spreading. Kızcağız kapattığı yere The bak trauma ya. of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything. The darkness. So the question, is what Senua experiences real? Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time.
Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. For me, being involved in especially developing Senua's character has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty and it's meaty, and there are some tough subjects in there that are being tackled with honesty. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our lived experience in a very creative way. There's nothing tokenistic about the work we've put in. It feels like we've been listened to, things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory have asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. Abi 2015'te yapmışlar bunları. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video O zamanlar daha CD to change satılıyordu. people's perceptions, to increase understanding, and ultimately to make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have Bunu çok computers, seviyorum ve spacecraft, düşündükleri medicine, çok hoşuma poetry, gidiyor. art, and yes, even video games, is because individuals are able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. And we need to be open to these new ways of seeing. And it is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you. Bir de bunlar için site açmışlar. Evet. Yani hikayeyi güzel anlatmışlar. Hikayeyi anlatan hikayeyi de güzel anlatmışlar. Evet. Ve yani farklı insanları kabul ediş şekilleri de çok güzel. Bunun bir de insanlara bilgilendirme şeyi yapmış, yani insanların bunu deneyimlemesi ki
cidden oyunla gerçekten deneyimleyebilirler hani böyle bir Evet. videoda nasıl falan ha. Ben oyuna ilk başladığım zaman özellikle daha başladığın kısımda parlaklıklar aşağıda ve yukarıda böyle bir yansıma olarak görünüyor ya, kayıyorlar falan. Acaba hani oyunda mı bir sorun var, bir ekranında mı bir sorun var falan diye şöyle bir aşağıya alt tab yapmıştım falan. Meğersem bunların hepsi Beni de hiç yadırgamasın. ama yani o zamana kadar böyle bir oyun oynamamıştım. Ki zaten buna benzer bu kadar net anlatan bir oyun yok sanırım. Ya ben görmedim, duymadım bir yerden. Ha, varsa ben de bilmiyorum yani. Ya psikolojik sorunları anlatan oyunlar var ama bu şekilde görselleştireni bilmiyorum. Ya bu mesela hani kendi hikayelerini anlatırken aynı zamanda bir de insanları bilgilendirmiş yani. Hı hı. Ki hikayeyi de güzel düşünmüşler. Senua'yı bulmuş, Senua'yı hikaye yapmak Evet, istemiş, yani yapmış. bayağı bir hem tarihsel açıdan hem psikolojik açıdan böyle zeminleri sağlam. Ve zemini sağlam hikayelere bayılıyorum. Denemek istiyor musun? Yoksa sonra mı yaparız? Sonra yapalım ya Okey. Gözümde büyüdü, ne yalan söyleyeyim. Tamam. O zaman bize bir şey söylemek isteyen var mıdır efendim? Şöyle ki. Simetrik ama. Asimetrik. Şöyle bir toparlarsak ha. Muhtemelen yapmayacağız haftaya yayın. Artık İstanbul'a gidiyor çocuğum. Cumartesi akşam onu çok yormayacağız. Aman! Çeçenem oldu. Öldün mü? Olmadın mı? Öldüm. Outlast artık başka zaman. Başka bir ayda. Bakalım ne zaman olacak o da. Bir de onda yan yanayken keyifli olur yani. Senin şahit olman lazım. Benim sana kakır kakır gülmem lazım. Aa, karga. Şöyle kaldır kafanı, aç ağzını. O zaman biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.